Vanakkam and good afternoon to everyone present here. We have a lovely set of panelists here. We're going to have a very quick roundtable and have some questions which I put forth. Thanks to Startup Singam to have this initiative put forth. The first round, we will take the time to share a few words about each of us so that the audience will get to know who each of us are. Let me start with myself. I am Vignesh Raja. I am an advisor with YNOS Venture Engine, and I'm also a strategy consultant. I help companies in their growth perspectives. That's a very quick, brief introduction. I have 20 years of work experience, worked across manufacturing, services, and e-commerce industries, and I'm an alumnus of BITS Pilani, based in Chennai. It's a very quick discussion or brief about me. I quickly pass this to the other panelists. So, you can share a few words about yourself so that we'll get to know each of us a little bit more better. My name is Ratheesh. People usually call me Rats, both in the ecosystem and otherwise. I run a venture studio. We build our own companies with patient capital. I also sit on the board of a lot of companies to ensure that governance is met at a cultural level. And I've been in the ecosystem for 20 plus years now. So I'm here to give. Hi everyone, this is Chaitanya. I am the co-founder and CTO of YNOS, which is a startup built for other startups. I'm a technologist entrepreneur and recently started my angel investing journey. Graduate from IIT Madras. Majorly, I help other companies or other founders take better data-driven decisions in their entrepreneurial journey. Hi everyone, and thank you Startup Singam for giving this opportunity to be part of this session. So I'm Joseph Bhaskar. I am allowed to be called as a professional investor where I'm interested in cycles investing, like based on the macroeconomic cycle, the business cycle, and the different asset class cycles. So I would like to be a global professional investor is my career I choose. And I have my own three businesses, one into technology, one into financial services, and one into plant business, where I'm more interested on these industries like food, energy, money, and technology. So where I'll be keep investing on those areas throughout my life. Thank you. My name is S.Anil Kumar. I'm the founder and CEO of Jodi365.com, a premium personalized matchmaking service for quality singles. I straddle both the investor side and the entrepreneur side, even if I'm mostly an operator right now. It has to do with my having had the opportunity, we're talking 17 plus years ago, to join a fund and back startups. But I had this itch to do something in the trenches on my own to earn my stripe. And here I see myself as a seasoned operator, if I may say so myself, with a lot to give to younger entrepreneurs to also make strategic investments. So I'm happy to be getting back into angel investing and to write smart checks to hungry entrepreneurs without any particular preference for sectors. And depending on how the debate here goes, I might switch sides, but I'm glad to share both perspectives. In part, this has to do with my having been an early associate, the first lead associate at Hyde Park Angels, one of the leading angel investment networks out of the US in the Midwest today. I just remembered, Tamil சொல்லிருக்கணும் பண்ணிக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்ல பேசுவாங்க. Vanakkam, I'm Saravanan Sundaramurthy. So I represent run a company called Chillbot. Chillbot is the world's first fully autonomous robotic beverage retail system. So it's fully made in India, Chennai. So basically, like you press a button and it will prepare 50 different types of juices without any human involved. So that's one of our core USP. Over the last 15 years, I have been providing technology solutions and consulting to Fortune 100 companies. So I have helped larger corporations build robotic automation solutions. I want to bring that expertise back to our country, want to build a $1 billion company out of India. So from that perspective, so Chillbot is a product. It's live right now, and it is a revolution that we wanted to make. And in India, there are around 40 billion cups of cold beverages that is being prepared every single year. So which is all manually made, and it has its own challenges, and we totally automate it with robotics and AI.
Thanks for this opportunity. Thank you, Startup Singam and the team. First of all, thanks to YNOS and Startup Singam for hosting us and letting us speak our mind here and have an engaging conversation. So I'm Praveen. I'm from a mechanical background, a proud mechanical guy who has turned into an entrepreneur in the last decade. I basically run two companies. One is Three Circle Engineering, where we do engineering services, basically design analysis for automotive companies globally. And today I'm here to represent Sky1, where we are into drone space basically. To put it in a very simple word, நம்ம நிறைய ட்ரோன்ஸ் பற்றி இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். பட் கமர்ஷியலாக இது வந்து இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுது இன் கம்மிங் டேஸ், அதர் தேன் இந்த வார் அண்ட் ஆல் தட். அப்போது மோர் தென் ஒரு ட்ரோன் நம்ம எப்படி கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணணும், அட் ஸ்கேல் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது அதுக்கு நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தேவை. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் பில்டிங் ஹியர், ஏஐ பேஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் யூ கேன் ஆப்ரேட் ஆல் தீஸ் drones at fleet at large scale, which is going to be the very future for us. So happy to be here. Thanks for the opportunity. Thank you. My first question to everyone. So again, I will pick people, but இப்போ ஒரு டைம் ஃப்ரேம்லேயும் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி வந்து எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஏஐ ஏரான்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ நிறைய நேரத்தில் வந்து AI is something which is we see has been, I mean, the only thing is it's not something which is new, but the element is நிறைய பேருக்கு வந்து AI அப்படின்னா என்னன்னு தெரிய வந்திருக்கு, and a lot of people are using it, whether it is through a ChatGPT, through a Claude, or any of these tools, people are using it. So now coming from AI and technology as a perspective, and considering that the edition is largely about we have the YNOS organizing this Gladiator event, which is an AI initiative edition. So I just wanted to put forth this question to everyone here. AI, when you say AI, is it a boon or is it a bubble waiting to be burst? So this is a question I want to put forth to everyone. I'll probably go around the circle, but I'll want to start with Praveen, one of the co-founder, and we'll get going. Yeah, that's a fantastic question. Being a mechanical engineer, again, it's like almost at the other end of the spectrum when you look at AI, right? Like a year back, even I felt AI is being like overused, and it is eventually going to have a bubble being burst. But after traveling with AI for our use cases, our requirements, I feel AI has been kind of enhancing our technologies and what the world is going through, and it is kind of fast forwarding our technological improvements in the coming years. So definitely I think we no longer we can say AI is going to be a bubble that's going to burst, but rather be an enhancement giving tool to the mankind in a way. That's what I would think of AI. To probe a little further, any use cases or examples you're applying in your business already? Yeah, we apply it in so many different ways. Like to give you a very quick example, we used an outsourced party to build a project management tool for Three Circle Engineering like a year back, and now we are able to build the same tool within in-house by one person in a couple of days. So that is like something that I was like overwhelmed by. And similarly, we kind of integrate the AI not just for the sake of it, but for every application that we are building, we are able to bring in that AI so that it can be an learning module, which can evolve as it goes on and be able to give better results or faster results than what we could actually imagine of. So that's really fantastic of what it can do if we can really unleash its potential. It's good to know that you're already using some elements of it in your business. I'll quickly pass this question to Ratheesh. Since Ratheesh is an ecosystem enabler, how do you see AI supporting you? For me personally, AI is like electricity. It's a boon. It's a horizontal. It's becoming a horizontal. Having said that, I feel that it's important. It's really important for us to start asking the question, what next? Because the era of discussing whether it's a boon or a bane is 10 years ago. We've crossed that bridge. It's undeniable. Is it really a friend? I think that's the transition that we are going through right now. For a lot of people, AI is best friend. For a lot of people, it's necessary evil. So I think this is the friendship era. And what era is coming out for us in the future? The next era is actually going to be about putting AI at the center and really discovering what we are meant to do as humans at a philosophical level,
At a commercial level, I think it has got to do with really enhancing our own skill set. And I think AI is going to help us shine if we know how to use it well. Thanks, Ratheesh, for your thoughts. I'll pass it on to Joseph. ஸோ இப்போ ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன். எக்கனாமி பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ இஸ் எ பூம் ஆர் இட்ஸ் அ ஹைப் ஆர் இட்ஸ் அ பர்ஸ்ட் இட்ஸ் வாட் இஸ் அ கொஸ்டின் இல்லை. ஸோ இப்போ ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ வந்து புது டேர்மும் கிடையாது. இட்ஸ் 1954 ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற டேர்ம் வந்துருச்சு. டியூ டு த கம்ப்யூட்டிங் ஸ்பீடால் ஏஐ டெக்னாலஜி அஸ் அ டெக்னாலஜியாக எவால்வ் ஆகல. பட் ஒன்ஸ் தே ஃபவுண்ட் த இன்டர்நெட் 1989 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா they start into computing space. அதுக்கப்புறமா இன்டர்நெட்டோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக கம்ப்யூட்டிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக we are now moving towards the AI era. The economy பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா we used to have an agricultural economy. அங்கேருந்து வரும்போது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எல்லாத்தையுமே மாற்றிச்சோ அதே மாதிரி செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இப்போ நம்ம இருக்க எரா எதுன்னு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா இன்ஃபர்மேஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் இன்ஃபர்மேஷனல் ஏஜ். So data is going to be part of everything in this digital world, and the base for AI is going to be your data, computing and the infrastructure. So இப்போ கண்டிப்பாக இது பூமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக the future technology or future is going to be AI. Financial market perspective பார்த்தீங்கன்னா there is a huge hype. So many companies are even doing a small automation and claiming that as an AI. That is what is claiming this as a burst or all those cycles, but as a technology, AI, machine learning, and once the quantum computing comes in, that is going to take away the AI to the next level. But still, AI பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் தான் இருக்கணும். The fourth level of AI is the super intelligence. The exact thing what they are trying to replicate is how a human brain can think, act, process the data, information, and it can respond to that. The same thing we are trying to achieve with the artificial intelligence. So we are not going to go away from artificial intelligence. It is going to be part of your life, day in, day out life. Already we are using a lot of AI stuff. Paying a business, we are into financial services. I'm from IT background. So I use lot of financial analysis, investment analysis, data collection, data processing, and how you present data. AI is like working beautifully like an assistant. I don't need to depend on 10 people to do this analysis. So definitely AI is going to be a boom, but from the financial market perspective, it is going to have its own burst due to n number of macroeconomic reasons, but definitely AI is going to be the part of a life, and it is going to boom big time when the quantum computing or related technologies are going to come. That's my view on AI. Very interesting perspective, Joseph. I'll quickly pass it on to. That's a very interesting question. So for me, even initially, when AI was popped up so much in the market or over the media, I was thinking, okay, so basically it might be a bubble. But actually speaking, we are right now living in the exact time, very specifically over the weeks. So over the last few weeks, really marked a lot of interesting milestones in AI. If you closely notice, what was previously considered to be futuristic, today we have real live co-coding, co-working AI models, which is much beyond what we have previously been thinking of just AI. It's not no more just a NLP based responder or a GPT based responder. We have a real replacement for human tasks today. You give an instruction on Telegram or நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கலாம், அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஈவன் வித் ஆல் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் டைப்போஸ் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒர்க் முடிச்சிட்டுன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. அண்ட் தட் டூ இட்ஸ் ஆல் ஓப்பன் சோர்ஸ். The most interesting thing today that we are talking about over the last few weeks, you would have heard of OpenClaw, all other OpenClaw based alternatives. So it's quite mind blowing. So இன்னொரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா, so how do I use it? So one of our biggest use cases, we constantly monitor the hardware. So one of our key metric is uptime, SLA 99.99 for our machines. So we constantly monitor. Telemetry need to be constantly monitored, and if there is some kind of issue, it need to be addressed by a person. So now we have an AI agent that will understand if there is any kind of anomaly. ஸோ ஏதாவது ஒரு சென்சரில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்றதை ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் வரப்போகிறது இப்போயே கண்டுபிடிச்சிது.
அதுவே சொல்லிட்டு ஒரு ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் அப்போ இட் கிவ்ஸ் an alert. And interestingly, like I'll give one other example. So this whole business card was done in just matter of 30 seconds in AI. So that was kind of, this was a vision based AI model that I used. So this is, I mean, it's not a big deal for the Solalam, but what would otherwise take at least 1 hour, even though it might be a business card, you might all know how much is a graphical to and fro process that would happen. It gave me 20 different versions. I used a vision based model, open source vision based model. It gave me in 20 different versions in matter of 2 minutes. So like these are all things that has happened and got matured only over the last few weeks, interestingly enough. So we are really talking about at the very right time, and so it's quite impressive, much beyond like this gave me a lot of wake up call. In fact, so founders we usually have one mindset, right? We are usually ahead of other common mindset or usual mindset. Yeah, I accept that with all humbleness. So, but seeing this kind of AI advancements, this gives us lot of things that வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டுன்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு பழமொழி இருக்கு, which means no matter how intelligent you are, there is already AI models which can do 1,000 times better than you. So, I mean, from that perspective, it gives an alert. So, நம்ம இதை விட AI விட பெட்டரா ஃபங்க்ஷன் பண்ணணுன்ற ஒரு அலர்ட்னஸ் இருக்கு. That's what I see, and it's a great advantage for us, I would say, if we use it at the right context. Thank you. I'll pass it on to Anil. Anil. Sure. My thoughts on the AI? Yeah. So you can choose to wear the entrepreneur hat or probably your investor hat, whichever you choose to. ஸோ ஏஐ பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்க. 5 வருஷம் வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன், ஏஐன்னு சொல்கிறாங்க, பேசிக் இன்டெலிஜென்ஸே இல்லை. ஏஐ பேரில் நிறைய பிஎஸ் போயிட்டுருக்கு. பிஎஸ்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், பிஎஸ். பட் மை ஒப்பீனியன் ஹஸ் சேஞ்ச் இன் ரீசெண்ட் இயர்ஸ். ஐ திங்க் இட்ஸ் phenomenal. At the same time, பூமா பேனா, I've liked some of the thoughtful answers, very well articulated. ரொம்ப தாட்ஃபுல்லாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் அபிப்பிராயம். யாருக்கு தெரியுங்க எவ்வளோ சேஞ்ச் நடந்துட்டுருக்கு? யாருக்கு தெரியும்? ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி நோஸ், ரைட்? ஸோ மச் கேர் இஸ் ஹேப்பனிங். பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்துருக்கேங்க, கிரே ஹேர் வந்திருக்கு. என்ன கேட்டிங்கன்னா, நத்திங் இஸ் ever as good or as bad as it is made out to be, as it seems to be. So, internet boom வரும்போது, you know that a lot of infrastructure developments were being made. Many companies went bust. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா, there is so much being invested in AI out of exuberance சொல்லலாம், potential பார்த்துட்டு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. There'll be a lot of blood on the floor. But overall பார்த்தீங்கன்னா, tide will have lifted and we will all benefit from the foundation that is still being built on AI. There will not be a single industry that is left untouched by AI. In the generation, maybe in the next decade or so, all the knowledge economy will be taken over or will be significantly enhanced by AI. One generation, robots could irupanga. Your robo will be interviewing his robo. Who knows? Saapadu kadichidha nalla irukum. That's my view on AI. And farmers more power to them. Nice. Thanks, Anil, for your very thoughtful inputs on the AI agent and autonomous. Very nice. I'll pass it on to my last participant here. Please go ahead, Chaitanya. Yeah, very, very insightful perspectives coming from diverse backgrounds. So, how I perceive AI, is it tech boom or bane or hype, etc. I have a lot of perspectives to answer this on or look at this. So when I started my technology journey, undergraduate and all, I was fortunate to learn first principles of AI, machine learning and deep learning, etc. And it's so fascinating to see how fast or how far we have come just in 15-20 years. So we have seen a lot of these tech booms since the beginning. First, all of us, we all have interacted with Google search, that came up maybe 30 years ago. And that is the first interaction with an AI, right? It's in some way machine learning algorithm which is working. So we all have been in touch with latest machine learning AI models. But what is different right now, I think, is the most general use cases which they are able to conquer. That wasn't feasible before, and now there is a lot of potential there. And we are seeing it firsthand, right? Like with any technology boom, I think it is up to us how we utilize it. We can totally utilize it for our benefit to add greater good, or go the other way around. So
This time it feels different because it is actually able to automate a lot of tasks which humans need. Like Saravanan mentioned, within 30 seconds he got 20 versions of it, which would definitely take an hour or so. So what do we do with the remaining hour on our time, right? So I think we can do much more quality work with that time saved. So yeah, I think everyone in their hands now has a junior developer or a junior assistant, or for free of not free of cost, but for a certain cost, who will work for you 24/7. And I think it is up to us how we utilize this new power in our hands now. From the boon versus bane thing, I think there is a lot of hype, like simple automations and all are being classified as AI right now due to the hype cycle. But I think we are at a stage where there is hype and then there will be survivors now moving forward. I think we are somewhere in the middle. So very soon we'll see who will be the emerging winners, who will conquer the market and actually deliver value. And that is where, as an entrepreneur, I think moving forward we should all have vertical integration, no longer horizontal integration, but vertical integration. We need to go deeper into the problem because building solutions has become much more faster now. We need to go as much deeper as possible and build an end-to-end workflow to actually deliver the value. I think as entrepreneurs, I think that is one learning. And also from an investment perspective, I think this is very, very significant for entrepreneurship ecosystem. Yeah, exciting times. Thank you so much for each of you. I think you've given some very interesting thoughts on it. So if I were to summarize all these points in a very simple nutshell, AI அப்படின்னா ஐ திங்க் வாட் ஜோசப் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ புதுசு ஒன்றும் கிடையாது. எஸ் 1950s இருக்குது. The only thing is the way அதோட பரிணாமம் மாறிடுச்சு. So that's the most important thing. And hearing from the founders and the people who started business, I understand that become a very effective tool. That's a very, very interesting idea. And also with the ecosystem partners, I see that இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறோம். அண்ட் ஒன்லி திங் இஸ் இதுக்கு மேலே என்ன வரப்போகிறது அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி interesting times. That's a very interesting thought. Very important point Anil எடுத்துட்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டு அவங்க விற்க பார்க்குறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் சம்திங் விச் people will look through. So I think that's a very, very important point. And as Chaitanya mentioned, it's important that what we are seeing, இப்போ ட்ரெய்லர் தான் இருக்குது, இன்னும் வர வேண்டியது நிறைய இருக்குது. So I think that's my entire summary of what each of you have shared. Very, very valuable thoughts. Very, very nice inputs I've received from all of you. The next question I want to move further is on valuation. So நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா valuation 2x, 5x, 10x, 30x. So valuation is very, very interesting and challenging and very ஒரு கடினமான விஷயம். ஸோ இப்போ வேல்யூவேஷன் அப்படின்னா ஏன் அது வந்து ஒரு 2x, ஏன் 5x, ஏன் 10x அப்படின்றது வந்து ஒரு ரொம்ப கடினமான விஷயம். ஸோ இப்படி இருக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மேபி ஐ வாண்ட் டு டேக் திஸ் கொஸ்டின் டு அனில் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அனில், நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு இந்த வேல்யூவேஷன் அப்படின்ற பாயிண்ட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அண்ட் இஸ் இட் அ மித்? அண்ட் டு யூ ஃபைண்ட் தீஸ் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் விச் ஆர் ஓவர் பிரைஸ்ட் ஆன் ஒன் சைட் ஆர் அண்டர் வேல்யூ? வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ்? எல்லாத்துக்கும் கான்டெக்ஸ்ட் முக்கியங்க. ஸோ வேல்யூஷன் பற்றி கேட்குறீங்கன்னா, வை வேல்யூஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? சி, ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பணம் தேவைப்படும். யாரும் கொடுப்பாங்க? இன்வெஸ்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. எந்த நம்பிக்கையில் கொடுப்பாங்க? இப்போது 100 ரூபா போடுறேன்னா மேபி 5 வருஷத்து 1000 ரூபா திருப்பி கிடைக்கும், 1 லட்சம் திருப்பி கிடைக்கும், கோடிக்கணக்கில் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என் காசுக்கு எவ்வளோ பங்கு கிடைக்கும் உங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பில், அதோட வேல்யூ ஏறும்போது எனக்கு எவ்வளோ பங்கு ஒன்றும் இருக்கும், மற்ற இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட வருவாங்க. பேசிக் ஐடியா ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்கு பண்ணுறாங்க. வேல்யூஷன் பற்றி சிம்பிள் ரூல், ஸ்டார்ட் அப்போட ஃப்ரேம் ஒர்க் தெரியாமல் லைஃப் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா, த ப்ரைஸ் ஃபார் சம்மன் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா, பை த வே குட் டு யூஸ் திஸ் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நடத்துகிறீங்கன்னா ஜோஹோ CRM, ஜோஹோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுங்க. This is a startup that came at some point, it was nothing. What is the price on this for this mug? I don't have to take the example of the software. Price of something is what you're willing to accept and what somebody is willing to pay. As simple as that. And உங்களுக்கு வேல்யூஷன் பிடிக்கலன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு வேல்யூஷன் ரொம்ப கம்மின்னு சொல்கிறாங்கன்னா காசு எடுக்க அவசியம் இல்லை. பட் வேர் இட் கெட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட், ஸ்டார்ட் அப் சைக்கிள்ஸ்னு எது இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? ஏர்லி ஸ்டேஜில், ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது சரி ஃபியூச்சரில் என் வேல்யூஷன் மார்க்அப் ஆகும். வேர் ஐ ஹேவ் த ட்ரபிள் இஸ் லாட் ஆஃப், எங்கேயும் பிஎஸ் சொல்லலாம், மார்க்அப் வேல்யூஷன்ஸ். பிகாஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் நீட் டு நோ
கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆயிடுங்க. இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, எத்தனை ஸ்டார்ட் அப் வந்து கேட்குறாங்க, எனக்கு $1 million வேணும், 10 கோடி வேணும், 2 கோடி வேணும், 1 கோடி வேணும். ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் 100 கோடி ஃபண்ட் லான்ச் பண்ணிவிட்டு மேபி 20 ஸ்டார்ட் அப்ஸில் 5 கோடி அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் 100 கோடி ஃபண்ட் இருக்குன்னா மேபி 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 1000 கோடி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது சொல்லிட்டு மற்றவங்ககிட்டேருந்து அந்த 100 கோடி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபண்ட் ஆரம்பிக்கணும்ல. ஸோ 3-4 வருஷத்துலேயே அந்த 100 கோடி அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. புது ஃபண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இன்வெஸ்டர்ஸ் கேட்பாங்கல்ல, சரி நீங்கள் முதல் ஃபண்ட்லேருந்து என்ன கிழிச்சிருக்கீங்க, ஓ பாருங்களேன் இந்த ஃபண்டில் நான் $1 million சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? சீசன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு தெரியும், இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு தெரியும். ஸோ இல்லை இப்போது 1 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் அப்போட வேல்யூஷன் 100 கோடிக்கு போயிருக்கு. எல்லாம் பேப்பர் வேல்யூஷன், ரைட்? ஸோ பேப்பர் வேல்யூஷன் அவ்வளோ கண்டுக்காதீங்க. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல், பி வெரி டிசர்னிங். I can belabor this point, but let's hear from other perspectives. My thing is, be careful to peel the layers. Thanks, Anil, for your very interesting thoughts. I will pass it on to Ratheesh to add it on to it. Valuation na kusu. You have to get that right. It's an indicator. Avladhaan. It doesn't signify anything else. But there is an interesting upside. That with this thing, you can actually get a pattern. அந்த பேட்டர்னை க்ளோஸாக நம்ம ஒப்சர்வ் பண்ண அதுக்கு ஒரு வடிவமைப்பு வரும். அந்த வடிவமைப்பு தான் இங்கே கணிக்கிறாங்க. இந்த வடிவமைப்பை கணிப்பதுங்கிறது கான்டெக்ஸ்ட் இல்லாமல் பண்ண முடியாது. அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த கண்டென்ட் தான் அந்த கம்பெனி, கண்டென்ட் தான் ராஜா, கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் கிங்டம். கிங்டம் இல்லாமல் என்ன ராஜா? ஸோ ஏஐயை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இதை பற்றின ஒரு ஒயிட் பேப்பர் இருக்கு. இந்த ஒயிட் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுவதற்கு 15 வருஷம் ஆச்சு. ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி 1950s 1960s இந்த டெக் இஸ் அவைலபிள். பட் அந்த பேட்டர்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அந்த ப்ராசஸை க்ளோஸ்லி ஒப்சர்வ் பண்ணணும்னா இட் ஹேஸ் டு ரீச் அ கிரிட்டிக்கல் மாஸ் ஆஃப் அடாப்ஷன். இட் ஹேஸ் டு ஷோ கேஸ் சம்திங். ஸோ தெர் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒயிட் பேப்பர் தட் ஆக்சுவலி சேஸ் தட் இன்னைக்கு நம்ம சொசைட்டிக்கு வேல்யூ கொடுக்குறோம்னா, ஏஐ மூலியமா வேல்யூ கொடுக்குறோம்னா அது 6 தினசுல பிரிக்கலாம். இந்த 6 தினசுல பிரிக்கும் பொழுது முதல் தினசுல யாரு வராங்களோ அவங்க தான் கடைசியில அதிகமா பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு போவாங்க. அந்த முதல் தினிஸோடைய பேர் தான் ஒரிஜினேட்டர். இவங்க தான் இந்த மாடல் உருவாக்குறவங்க. ஓபன் ஏஐ, மிஸ்ட்ரல், ஆந்த்ரோபிக், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. 2வது தினசுல இருக்கிறவங்களுடைய பேர் எக்ஸ்ப்ளோரர். எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் நாளையின் ஏஐ உருவாக்குறாங்க. குவாண்டம் ஏஐ, ஏஜிஐ. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏஜென்டிக் ஏஐ எக்ஸ்ப்ளோரர்ல இருக்கு. இப்போ அது வேற ஏதோ கேட்டகரிக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. 3வது தினசு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்டர். இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்க தான் முதல் தினசுல உருவாக்குறீங்களா இந்த மாடல்ஸை ஆக்சுவலி உலகத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் விற்கிறவங்க. ஸோ தே ஆர் ஃபார்மர்ஸ். திஸ் இஸ் கோயம்பேடு மார்க்கெட். இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்டர் அவங்க டேட்டா பைப்லைன் பில்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க வெளியில எடுத்துட்டு போவாங்க. அதிகமான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்த 4th கேட்டகரியில இருக்கு. கலந்து செய்த கலவை. அந்த கலந்து செய்த கலவையில என்ஹான்சர்ஸ் இருக்காங்க, ஆப்டிமைசர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டர்ஸ் இருக்காங்க. என்ஹான்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு கம்பெனியோடைய ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி அதுக்குன்னு ஒரு சொல்யூஷனை உருவாக்குறவங்க. ஆப்டிமைசர் இந்த சாண்ட்விச் அப்ரோச் சொல்றாங்கல்ல, இப்போ ஆட்டோமேஷன்ங்கிற பேர்ல ஏஐ, இது ஒரு ஏஐ, அது ஒரு ஏஐ. ஸோ நடுவுல இந்த ஏஐ சாண்ட்விச் மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்றவங்க எல்லாம் ஆப்டிமைசர்ஸ். இப்போ எங்கிட்ட டூல் இருக்கு, இதை வச்சுக்கிட்டு என்னெல்லாம் பண்ணலாம், அதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்டர்ஸ். ஸோ இந்த ஒரிஜினேட்டர், எக்ஸ்ப்ளோரர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்டர் ஆக்சுவலி ஏதோ புடுங்குறாங்க. இந்த கேங் இப்ப நிறைய பிஎஸ் இருக்கு. அதுல சில பேர் ஆக்சுவலி எஃபர்ட் எடுத்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போய் அந்த யூஸ் கேஸை கொடுத்து அவங்க கம்பெனில ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்றாங்க. அவங்களால மட்டும்தான் வேல்யூ பத்தி பேசுறதுக்கு அதிகாரமும் இருக்கு, தகுதியும் இருக்கு. மற்றவெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்குறவங்க தான். Thanks, Ratheesh, for that very extended point on sharing about
the valuation perspective and also taking the perspective on AI as well. Considering the paucity of time, what I want to do is I have some rapid fire questions which I want to pose to all of you. We'll start with Chaitanya. So I just want one answer. ஒரே answer சொன்னா போதும். Data or storytelling, what gets startup funded? I think I can't give a single answer there, Vignesh. So maybe I'll take 2-3 sentences and reply. So at the early stages, right, what brings people together? We as humans, one of the primary instinct of us is we yearn for a belonging, and good story brings us all together. A good story gives us purpose. So at the early stages, I think founders, they should focus on why they do what they do. I think Simon Sinek has very beautifully laid out in his principle of golden circle. Start with the why, because that brings people into your vision, that ties people into your vision. Investors will feel like investing because it's not just about data and metrics, because we don't know at the early stage, we haven't yet built the product or we are at a very early traction. But it has to be quickly supported by data. I think that is on the founding team, on the execution part, which is very, very critical, because story without data backing is irrelevant. Data without storytelling will not go anywhere. So I think it's a combination of both which is needed. So yeah, I cannot pick a single answer there. It was meant that way. I have one follow-up question for you. Metrics or founder energy? What's more misleading? I think from the investing perspective, when I look at startups now, which is a new perspective I had recently, is given the early stage, the risks involved, whom do I bet on? Is it the business? Is it the company? Is it the team, etc.? Because I think it is 70% of my decision go into the team. How good is the founding team? Because businesses will pivot, can pivot, but the founding team will remain the same. It could be regulation constraint, it could be anything. So I think coming back to the previous question on storytelling versus data, I think this is very much related to that. Founder energy is very important to bring people together to actually execute the vision. But at the same time, they have to be backed by metrics very, very quickly. And that is where the real proof is in the pudding. So that's where the real value add is. I think both are necessary, but at different stages, I think a different weightage on each one. Thanks so much, Chaitanya. I'll pass it on to Joseph. So some questions for you. High risk or safe bet? What do you lean towards? So you are asking from investment perspective, right? That's right. First investment perspective, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா உங்க பைசாவை எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க, முதலீடு பண்ண போறீங்க, கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து முதலீட்டுக்கு முன்னாடி யூ நீட் டு ஏர்ன் தட், ரைட்? இன்கம். ஸோ இன்கம் வந்துருச்சு. ஸோ இன்கம் வந்து இப்போ வந்த உடனே உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் உட்காந்த உடனே பைசா, இஸ் இட் சேஃப்? இஸ் பேங்க் சேஃப்? எல்லாரும் சேஃப். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் சே இட்ஸ் சேஃப். இப்போ ஏன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆங்கிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் போட்டோன்னா 5 lakhs வரைக்கும் ஐ கேன் கெட் த இன்சூரன்ஸ் பேங்க் ஃப்ரம் த பேங்க். ஸோ 5 lakhsக்கு எனக்கு வந்து சேஃப்டி இருக்குது நெட் ஆஸ் பர். இப்போ பேங்க் வந்து பேங்க்ரப்சி ஃபைல் பண்ணுறாங்கன்னா 5 lakhs I can get back. If it is 6 lakhs, 7 lakhs, there is no safety. What about fixed deposit? What about recurring deposit? Post office to an extent, it's safe. So keeping money itself, pathina, romba safe kadayadu. So the moment ipa investments abdinamodhu, you are sending your money to the market, romba or open market la unga money anupringa. Edukku? As an investor, ஒரே ஒரு reason தான். I want to earn more money. I'm sending my money to make more money. There is no other stuff I do with my investments. So, இப்போ அதில் பார்க்கும்போது is it safe? Once உங்கள் மணி வெளியில் போகும்போது இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கும்போது there is no safety net in any investments or doing business. But as an investor, what we do, or நாங்கள் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம்னா, what is the risk attached to this investment? What is the risk attached to this particular asset class? இப்போ இந்த asset class பத்தி எத்தனை checklist parameters I can run? If it is in real estate, என்னெல்லாம் checklist? We have 350 plus checklist to gather information about that investment. The end of the day, to remove all the risk. So we can try to do risk analysis, risk management, reduce risk. If you ask, is it a safe bet? There is no safe bet with money, is my gut feeling, and with investments, there is no safety. Everything is a risk. Business, everything is a risk. But as an entrepreneur, as an investor, who can handle the risk well, who can manage the risk well, they are the ones who rule the market.
So there is no safety bet. So there is no safety or in anything in life is what my personal take is. There is no safety, but you enjoy that ride. When you start winning, you losing, you learn. You start winning, you just go for it. So investing is like playing sports for me now. So you don't care about losing money and forget about the safety because you have the data to analyze everything before you invest. Once you have the right analysis done, you have the right data, you have the right risk, you go for it. Still it might fail because the opponent might be playing a different game or you might not still understand the game well, but there is no safety in any of the investments or business is what my personal feeling. Joseph, Thanks. I have a follow-up question to rapid fire. Sorry. Thanks for reminding. Okay. So is conviction built on evidence or intuition? See, for me, it's purely evidence. I don't go for intuit because I say for me, everything is like do a proper analysis. So I have various checklists on analyzing the business. To make it short, it's purely evident, facts and data is what is my take. Thank you so much. Thank you so much. I'll pass it on to Anil. Yeah. Yeah. We'll make it rapid fire, short of time. I'm the wordy one, so Okay. Founder or idea? What do you back first? founder, Revenue or vision? What excites you more? vision, Undervalued or overhyped? Indian startup ecosystem. hard to say. One red flag that makes you say no instantly. BS, Last question. Do you invest in certainty or asymmetry of upside? depends. For me, asymmetry of upside. Nice. One last question for you. What is harder to fix? A weak founder or a weak market? Weak founder, Okay. Thanks so much. That was cool. unusual. So I'll pass it to Samran, you ready? Yeah. Okay. Questions for you is bootstrap or raise? What would you choose? Bootstrap to gain the confidence of the investor Okay. initially. Okay. Investor pressure or market pressure? Which is harder to handle? Definitely market pressure, because investor pressure is always good for you. When you grow, they outgrow. So Okay. Is capital efficiency a constraint or a competitive advantage? it depends upon the use case, but capital it's definitely a competitive advantage most of the time. One last question for you. Hire fast or hire right? Hire fast. Okay. Thanks so much. That was quick. Praveen, you have a set of questions for you. Big vision or daily survival? What dominates your life? We'll have to start with daily survival, which can take us to the big vision. Speed or perfection? What wins in the early stage? Speed with iterative improvements. Is profitability a milestone or a mindset? Profitability is definitely a mindset, so that you have that clarity and move forward. Should startups optimize for valuation growth or enterprise value? Valuation growth. Great. Thanks so much. So next, what we'll quickly do is considering that we are coming to the end of the forum, I want to quickly maybe ask the people here to share one word of advice to the people out here, startups, if you can. Yeah. So one advice is entrepreneurship is all about mindset. But my advice is most of the businesses fail because of the financial mismanagement. As a business owner, when you start building the business, always focus on the finance. So make sure that you understand the profit and loss statement, balance sheet. Even though multiple people can manage your business, make sure that you are on top of the finance as a business owner. With all due respect, சிங்கநடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறு சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தில் ஏறு. One advice would be obsessed with the problem, not with your idea, and be obsessed with actually delivering the value you get to deliver. Advice கேட்டிங்கன்னா நிறைய இருக்குங்க entrepreneursக்கு. Only 20 seconds. Yeah, 20 seconds. Adopt a growth mindset. Keep learning. நிறைய இருக்குங்க கற்றுக்கிறதுக்கு. Don't repeat the predictable mistakes. It's just criminal. Ask around, get good people around you. Look for honest people. Work with people of character. It takes a lot of trust. And Hindi, Tamil show, ஒரு Hindi expression use பண்ணுறேன், translate பண்ணலாம். Be a lambe race ka koda. Be in it for the long term. Don't look for shortcuts. Good luck. Praveen? Two things I would say. One is, I think already he covered, obsession. As a founder, you need to be really obsessed with what you want to do. And second is also you need to be flexible. Be able to, be having that flexibility is very important, as you would need to adapt to all the market changes, deviations that you have to come through. So those two things that you would be a must. So I would say fail quick, learn quick model. So that's the only
way in today's AI and agentic world. So I used to follow this religiously over the last several years, and that it is more relevant today. Fail quick, learn quick, improve upon. So, and one more thing I would say is, when there is opportunity as a startup or as a founder, it's more important to take up the opportunity than get into more of valuation related negotiations. That I have learned this from one of my mentors who said, rather than owning a 90% of a 100 crore company, you can think of owning 10% of a 10 lakh crore company. So it takes a lot of maturity to understand this. So this over the last 7 years, this. Thank you so much. To completely sum up the entire essence of it, we started with the AI part, where we each of us shared perspectives on what AI, how is AI disrupting the space, and what's in it for the future. So one important takeaway is there's a lot happening here, and we're still at the periphery. So that's on the AI front, and we discussed on the valuation myth. So, and that's something which is a very always a dicey aspect which is to be taught. But most important is focus on the fundamentals and ensure you get it right. And the last element on some very interesting questions. So, as a quick summary note, I see that there is a lot of initiatives which are being put forth. I mean, Startup Singam is a classic example. YNOS Gladiator is a classic example. So, to all the startups out there, get yourself out there, stay grounded, reach out to people, and see how you can add value to the ecosystem. And with everyone in the ecosystem, see how you can support each other so that Chennai becomes probably the startup capital of India, maybe in the future, soon or immediately. With that, I'll probably sign it off. Thanks so much to the Startup Singam as well as YNOS Gladiators team, and also my amazing set of panelists here. We had a lovely discussion, and hope forward all of you will enjoy it as well. Thanks so much. Thank you.